Vahguru, 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 Guru, Vahguru, 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 Guru, Vahguru, Vahguru, Vahguru। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਐਸੇ ਸੁਣ ਸਮਾਇਆ। So Maharaj is telling us that we need to learn
that we die while we are alive. We die while we are alive, and then again we live after dying. This is the way how we can merge in Sun, merge in Vaheguru himself. Same thing Guru Amar Das Sache Pasha is telling us. The Shabad which was described just now was by Bhagat Kabir ji. There is no difference. Gurbani is such all over, same all over. Let it be Bhaktan di Bani, let it be the 10 Gurus Bani. It's all same. The message is same. The techniques is the same. How to live is the same. Maj Mahalla Tija, Ethe Sache, So Aage Sache. If we will not learn how to merge in such here, how to see Vaheguru here, when we will leave this physical body and will go to the other side, will not see such. It's not possible. ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ you can only meet Vaheguru if you are meeting Vaheguru right now. If you are jumping now. So let's be very clear. What is Vaheguru? What is the form of Vaheguru? We all know Vaheguru ji is Nirankar. But Vaheguru ji is in different forms, different formless forms in Tragun, or when we are in Tragun under different form. Three forms Gurbani describes it. Sargun, Nirgun, Nirankar, Sun Samadhi Aap, Apan Kiya Nanaka, Ape Hi Fir Jaap. Three forms. Sargun form. What is the Sargun form? In Tragun Maya. Everybody we see, every being we see, Vaheguruji is in there. But what our problem is, we see the physical form, but we don't see the Vaheguruji inside them. Then Maharaj is talking about Sargun, Nirgun, Nirankar. Nirgun form without any Tragun Maya. This empty space which we have, this Khali Khala which we have, that's Vaheguru. Nirankar. Nirankar, which is in everybody, but cannot be seen in the form of Satguru, in the form of light, in every being. Kat kat mein har jio base. So same thing, we have to start seeing Vaheguru in all these three forms. We have to learn. But only those who will be able to see, who will remove their home, who will die in Shabad. Let's learn from Satguru ji, Tan Tan Shri Guru Amar Das Sache Pasha ji. Maj Mahalla Tija, Ethe Sache, So Aage Sache. Man Sacha, Sacha Shabad Rache. Technique Dasti Maharaj ne. Just in 2 lines itself, Maharaj has given us this technique, Jukti Dasti. See, man sacha, man has anchored. That means Maharaj is talking about our mind, not somebody's mind. Sade man de vich sacha hoega. If Vaheguru ji is in our mind, sacha shabad rache, te man sache shabad naal racha hoega. What is sacha shabad? Sacha shabad. First shabad is Gur Shabad. That Gur Shabad is Vaheguru Gurmantar, 1430 angs of Gurbani. What does that mean? The wisdom of Gurbani and Gurmantar. Sab to pehla assi kich merge hona. We have to merge in the Gurmantar. Vaheguru. But Vaheguru, we don't have to just recite. We have to recite, we have to chant Vaheguru with the wisdom of Gurbani Guru. Gyan de naal. Gyan te dhyan da marg hai. ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ
Not just saying Vaheguru, 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 Vaheguru without a gyan. No, with the gyan, with the Gurbani Guru's gyan, with the intellect, with the wisdom of Gurbani Guru. किन्नू जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं, what are we doing, why we are doing, and what will happen when we do that, with the love, प्यार दे नाल गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ. That is the first Shabad, Gur Shabad. Then when we merge in the Gur Shabad, when our mind merge in Gur Shabad, then what happens? When mind merges in Gur Mantra, then we go to a place called Sun. That is also the first Sun, Pehli Sun, where our mind, it is just like a sleep. Man jive sama janda hai. There are no dreams there. And then when you go there, you will listen to a Shabad, a sound called Anhad Shabad, a Sahaj Tun, Panj Shabad, Naad, different depending upon again where your surt is there. That is called Sacha Shabad, the Naad, the Sacha Shabad. That's where finally mind has to go. But mind can only go there if the ego is dead. अगर होमे मर चुकी हुई है, जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया. जिन्नी देर तक होमे नहीं खत्म होएगी, मैं मेरी नहीं खत्म होएगी, if we have a connection with this world, if we have attachment to this world, if we have ego, then we cannot somehow in the Sacha Shabad. Man Sacha, Sacha Shabad Rache. Rache hoya man. Mind is in a static state, stable. Mind is not wandering. Where the thoughts are gone, nirvichar avastha. Nirvichar avastha, no thoughts. What does that mean? Meaning your mind is in your control. If you want to take a thought, it is up to you, you taking the thought. Automatic thoughts are no longer there. ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚਲਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ, ਕਿਲਵਿਕ ਖਤਮ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਖਤਮ. ਸੱਚਾ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ. But Maharaj says that will only happen when we will do only and only seva of such. Vaheguru, Ad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Pi Sach. That such which remains such. This world is chut, because world is not going to stay forever. The TV we watch, the room we sit in, the house we see, all these buildings, all these cars, all these communication equipments, everything you can touch is going to perish. Odi seva nahi karni. Not even of a human being, not even of an animal. You cannot do the seva of animal. What is seva? People get confused when it comes to seva. Serving others, when you see Vaheguruji in them, is a seva. Otherwise, when we serve others, maybe we are doing out of the agenda of the worldly players or the some worldly power or worldly need. That is not a seva. Sachi seva, the true serving is unconditional. I always give this example of a dog. You beat a dog, you kick a dog. If you have a dog, you know this. The dog will come back to you unconditionally. Your pet, he'll come back to you because it is unconditional. And this is the reason why in Gurbani, lot of times Maharaj has talked or Maharaj has given the example of a dog, kukkar. Hum kukkar tere darbar ponke aa gaya badan pasar. Kyunki the dog is faithful. That seva is a true seva. Where you don't have a condition. ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। At least you are going at the right place, that's fine, but we have to change our mindset. Mindset will only change when we will connect with the Gurbani, when we'll take a gyan of Gurbani. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, it will not take a wisdom, it will not walk on the path of Gurbani, we will not be able to serve Vaheguru ਸੱਚਾ। ਸੱਚਾ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੇਗਾ। Such has anchored one Vaheguru, meaning their mind will start connecting with such. It doesn't happen overnight. Very rare ones are those for whom it happens overnight because of their pichle karam, old karams, previous birth karams. But for the ones, mostly most of us will have to work hard. Every day we have to check, 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 check. किस तरह check करना है? When you jap naam, we see, are there thoughts? Are there any thoughts? And you will see slowly when you will jap naam, according to Gurbani Guru, what will happen? Slowly and slowly, your five thieves will go away. But there will be the times that krodh is there, काम is there. ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। That's why we have to come in sangat, so that we remain straight. We are straight walking on this path, because sangat will help us tune our mind, tame our mind. Again, an example of a dog as a pet. When you buy a puppy, when you get a puppy, you have to train the puppy. Small dog, you have to train them. Where to poop, where to pee. You should not poop in the house. You have to go out. You have to train them by giving them some goodies. Similarly, you have to tame your mind and understand the happiness, the true happiness will be there only when you will leave the five thieves, when you will be in the charan and sharan of Vaheguru. But you can only tame your mind when you come in the sangat, sachi sangat. Sangat aana bahut zaruri, gurdware jana bahut zaruri, right? Very, very important. Listening to the kirtan, very important. Reading Gurbani, very important. Otherwise, we'll not be able to tame our mind. ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। Otherwise, it becomes just a ritual or an academic reading. दुविधा नहीं जाएगी। That's why Maharaj says, do the seva. Understand what the seva is. हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। सच्चा सेवै सच कमावै, सच्चो सच कमावणिया। सिर्फ ते सिर्फ सच दी कमाई। Only collect the wealth of such, wealth of naam, wealth of the shabad, not anything else. ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। If you are in this world, if you are living in the family, grasti जीवन है, for anybody, Maharaj has already given us this grasti, this kirt, this honest living, everything which you need. आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखे सिरजनहार। सारा कुछ महाराज ने ऑलरेडी दिता है, बट आपां कमाना है, धर्म दी कमाई करनी है, किरत कमाई। चार पदार्थ is already there, given to you. There's a lecture on the four boons, you can listen to that. It's talking about the ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਆ। But Maharaj says, focus on serving to the Sach. When you will serve the Sach,
You will walk on the straight path. You will not go to the tat. माया दे पासे नहीं जाओगे. खाओ वारी, जियो वारी, सच्चा नाम मन वसावणिया. सच्चा नाम, सच्चा नाम. नाम हैज अ औंकड़. ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, the sound and light of ਵਾਹਿਗੁਰੂ, that ਸੱਚਾ ਨਾਮ, that ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, that ਹਰ ਰਸ, that ਸੱਚਾ ਨਾਮ. ਕਹਿੰਦੇ I am sacrificed to those who will enshrine the ਸੱਚਾ ਨਾਮ in their mind, in the form of light, in the form of sound, in the form of amrit ras, har ras, the sweet essence. सच्चे सेवै सच समावै, सच्चे के गुण गावने रहाओ. This is a central idea. कहते who will have that? Who will do the seva of such? Who will merge in such through such? They will merge in such through such, as in through the Naam. Guru Pyaro, Naam at the end of the day becomes Nami himself, Vaheguru himself. There's no difference between Naam and Nami. The same Gur Shabad turns into a Shabad, turns into the Prakash of the same Shabad, and finally, Vaheguru himself, mind will merge, mind will become the same roop, same form. Mantu Jot Swarup hai. Sache ke, but how? Sache ke gun gavne all the time. Wah, Guru, Wah, Guru, Wah, Guru. Gun gaane hai. बड़े प्रचारक कहते कहते यू हैव टू रिमेंबर सच. जपना जी कहते जप का मतलब है याद करनी. किस तरह? वो दसदे नहीं. दे विल नॉट टेल यू बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू. With Vaheguru Ji's kirpa, we can come to the Sangat. With Vaheguru Ji's kirpa, we will know this through Gurbani Guru. Ram, Ram, bol, bol, khojte vadpagi. Bol, bol ke khojna. You have to search because that Ram, that formless Ram, Vaheguru, is inside you. But how you will search it? Bol, bol ke. Bolan to bagair gal nahi banni. बोलना पैना, जपना पैना. वाह गुरु, वाह गुरु, because that naam is inside you, that such is inside you. सच्चे के गुण गावण्या. That's why Maharaj put it in the how to central idea. गाना पैना, सच्चे दे गुण गाने पैने हैं. But Maharaj says these so-called intellectuals, these pracharaks, these pandits, Maharaj says, पंडित पढ़े साधना पावे. कहते पढ़ी जाते. They are reading it, they are singing it also, but they don't get the taste. Essence is not there. The taste is not there. Har ras is not there. Jin har ras naam na paya, te pagheen jam pass. They are pagheen, they are unfortunate, and they will go to the jump. Because if you are chanting also, if you are reading Gurbani also, the technique is same. What is the technique, Guru Pyareo? Without that jukti, you cannot take a wisdom of Gurbani Guru. You cannot jap naam. It's same technique. Gaviye, suniye, man rakhiye pao. With love, pyar de naal. This is not academic reading. And you have to sing and you have to listen. Listening is very important. सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चाओ. सुनना. सुनया दुख पाप का नाश. Then only the dukh, the paap will go away. If we'll listen, then only the intellect, the wisdom will come in our mind. But if we are reading in a duality, aap nu hi nahi clear ke hai ki japna. If we don't know, then we are in duality. Duje pao. Duje pae maya man parmave. Kende mind will wander. In duality, mind will wander. क्योंकि clarity नहीं. There's no clarity. Gurbani nu mannया ही नहीं. They didn't even believe in Gurbani. They say they do,
but they are like a Pandit. Pandit is not a particular caste Maharaj is talking about. Pandit is intellectual, the pracharaks, the religious scholars. They will not get the taste because they are not doing it with love. They are not listening. Their mind is not listening. Their mind is not chanting. Their mind is not walking on the path. You can only walk on the path if you're reading it with love, if you are jumping, if you're chanting. Maya ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਵੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ mind will be wandering in rajogun tamogun and sattogun ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਸੁੱਧ ਗਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਧ ਗਵਾਚ ਗਈ their understanding is lost when maya comes you lost the understanding of Vaheguru. You think the world is the reality. We will start thinking this world is the reality. सारा कुछ दुनिया ही है मन ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹੇਗਾ mind will only focus in this world worldly things ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਹੈ ਮੋਹ as in attachment ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਸੁੱਧ ਗਵਾਈ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਵਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ ਅਵਗਣ ਕਰੇਗਾ they will do mistakes we all do mistakes but they will only do mistakes they will not realize ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ we the when you do mistake we have to do ardas and accept the mistake ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ I did mistakes lot of mistakes help me so that in future I should not give me your wisdom ਮੰਨਣਾ ਤਾਈਓ ਹੋਮੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਚ we have so much big ego we do mistakes but we don't confess ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ when we will after that what will happen when we'll realize it will be too late we will repent then ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਗਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਚਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ that's why whenever these five thieves lust greed anger attachment ego attacks us do the ardas again and again काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय हमेव नानक प्रभ शरनागति कर प्रसाद गुरुदेव करो कृपा मालिक जी वाहिगुरु जी कृपा करो मेरे वश च नहीं I have lust I have greed I have anger I have attachment I have ego help me getting rid of these ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ we don't have to sleep ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਤ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ the actually all your kilvicks all your five thieves they will go away only when you will meet the Satguru ji inside you when your mind will start seeing Vaheguru ji inside you Satguru ji is in the form of light inside you Satgur mila ta tat pai then you will know the essence how we will know the Satguru by the Satguru outside us the Gurbani Guru Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj that Satguru ji will tell us where is the Satguru ji inside not any physical guru di khed nahi even Guru Nanak Dev Ji said my guru is a Shabad Guru Surat Tun Chela not a physical guru ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ has anchored the sukham naam the subtle naam the sound of Vaheguru the voice of Vaheguru when our mind merges in that naam ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ
when it will come in our mind all the time. Shabad mare, man mare apna. We have to learn how to die through the Shabad. Shabad has a syari. Through the Shabad, we have to die. Have to die. Our home has to die. Our ego has to die. That is the real death. That is the death which will help us meeting Vaheguru. ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ till the time our home will not die we will not meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੈ then our mind will die ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਦਰ ਪਾਵਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ that is the dar of your mukti that is the door of liberation where we have to go. Only when our home dies through the Shabad, only when the Shabad comes in our mind, the wisdom of Satguruji, the voice of Vaheguruji, the light of Vaheguruji. Kilvik kata krodh nivare. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ I am one with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ that person has anger that is the nishani that Kilvik has not gone away that vices have not gone away that he has not merged in ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ that's why ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ is very important from the lifestyle we'll know where the person is ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੈ ਔਰ ਧਾਰੇ all the time Guru's Shabad mind is set in Guru's Shabad mind is stable in Guru's Shabad ਉਹ ਔਰ ਧਾਰ ਲਿਆ all the time what you're doing ਵਾਹ guru antargat all the time listening to the Shabad all the time reading Gurbani all the time sach ratte sada biragi ਕਹਿੰਦੇ the ones who will be connected with such who are imbued in the color of such they are biragi that is the real birag they will always be tearful in the love of Vaheguru ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ sad ਰਹੇਗਾ not sad because of depression because they want to meet Vaheguru because of the separation from Vaheguru and when they will see the chalak of Vaheguru when they will see Vaheguru they will be in birag again they will be always and always disconnected with this world biragi honge home mar milavaniya and finally birag is the pre avastha guru pyare when that avastha comes the birag of this to meet Vaheguru the separation of Vaheguru that birag not birag the first birag which is the birag of maya home mar milavaniya then home will finally be done it's a last stage home is a very very last stage when home is dead then you will merge without home getting dead will not be able to merge you might see Vaheguru लेकिन ਤਾਂ ਵੀ merging नहीं होएगी सूक्ष्म home ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ the subtle home is still there ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ that ਰਤਨ ਨਾਮ ਰਤਨ you will meet it inside ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ don't go outside to find this jewel this naam is inside you ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ inside you will give you not somebody outside ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ inside you will give you ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ this mind is already and already always in the Trigun Maya
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਲ ਡੂ ਅ ਕਿਰਪਾ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ in ਤਿੰਨ ਗੁਣ, in the maya, you will not go to the fourth pad. You can read, sing forever. ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ all these pundits, these intellectual so-called scholars, so-called pracharaks, so-called kathavachaks, so-called saints, if they are just reading, so ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਏ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ, and some are moni ਬਾਬੇ who are mute, who are not speaking anything, they're saying ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ they are tired, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੀ ਸਾਰਨਾ ਪਾਵਣੇ। ਇੰਨਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ ਲਈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। because why? Tribid mansa, tribid maya. Mind is stuck in Trigun Maya. Guru Pyaro, mind can only go out of Trigun Maya through the Naam, not with anything else. Ape range rang chadaye. When we will sing the praises, he will make sure our mind is in love with him. ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜੇਗਾ। The color of his love will be imbued in our mind. ਸੇ ਜਨ ਰਾਤੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਏ, through Guru's ਸ਼ਬਦ, not anything else. ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, through Guru's ਸ਼ਬਦ। ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਅਤ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣੇ ਆ, with so much love, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। in the ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਅਤ ਅਪਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ so much love, right now you're saying where is the love, but when you will jump in the sangat, when you will jump with love, it will be so much love that you will not be able to manage that love. प्यार ही प्यार, बैराग ही बैराग, हर रस रस गुण गावने, रस ले ले के गुण गावने। Take the essence, enjoy Vaheguru Simran, have fun with Vaheguru Simran. Gurmukh riddh siddh sach sanjam soi, ਕਹਿੰਦੇ with the Guru's kirpa, with Guru's wisdom, Gurmukh will have riddh siddh sach sanjam. Because this riddh siddh will go behind the Gurmukh. When you will have Naam, riddh siddh will follow you. Sach sanjam, Vaheguru ji will be with you. Sanjam will be with you. What is Sanjam? Sanjam from this 5 vikars. You will not feel like going behind calm. You will not feel like going krodh, lo, mohankar, because you will have so much ras, so much enjoyment by doing the Simran, by falling in love with Vaheguru. Man ch pyar na baith jayega. Gurmukh gyan naam mukat hoi. But Gurmukh gyan is very important. Which gyan? Brahm gyan. Gyan of Gurbani Guru. Gyan of Gurbani Guru. ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, two things, ਗਿਆਨ of ਗੁਰਬਾਣੀ and the ਨਾਮ, through the ਨਾਮ you will get liberated. Both are needed. ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ will only do one thing, they will try to earn the ਸੱਚ ਹੀ ਕਮਾਉਣਗੇ। they will always earn the wealth of ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣੇ, and finally merge in the such. ਕਹਿੰਦੇ when they will merge in such, then they know ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ। Gurmukh knows that Vaheguru Ji is the one who is the creator, Vaheguru Ji is the one who is the destroyer. Asara pasara, everything
Whatever is there, He is the one who created it, including our bodies, including us. He is the one who will destroy. Gurmukh Jat Pat Sab Ape. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ, my caste also, my honor, social status also, my honor also is all ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਚਾਰ ਵਰਨਸ, will all be done in the mind. This different distinctions, different variations people have in their mind, I'm such and such, will all go away because it's all ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ will only do one thing, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। They will put their focus in the ਨਾਮ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। And finally merge in the ਨਾਮ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, let's do the seva of Satguru Ji. How? We have to say Wah. Listen to our voice. Guru, listen to our voice with love. Pyar de naal. Wah Guru, 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 Wah Guru। सेवा ले लो जी गुरुमुख। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, Guru, 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 Guru,
Niru, pa, 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 niru,
Niru, Hoa, 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 Niru, 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 अंतर्गत ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਕਾ ਭੂਲਾ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹ ਮਿਲਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ